Hello friends, welcome back to my another video based on easy tense ideas with RABIUL, step-by-step English that today especially we are going to have video based on past tense. So last class we got ideas about the present indefinite and we got some ideas over there how to speak and how we can control the tense in present indefinite. We got the difference between two present indefinite and present continuous like today we are going to have ideas based on past tense. Some of we get confused whenever we talk something about our past. That we think that past tense means use of was were not always there, but how we can be sure about it that the sentence will contain was were or not. So let's get to know it. Let's get to know about this matter. I'd like to ask you again two questions. First one is that in our language, like Bangla, there are some uh, common kriyas, common verbs like kora, jawa, asha, bola, khawa, then likha, pora. So whenever we get them in past tense, whenever we convert those verbs into past, is this possible to convert them without chilo, chilam? What's your answer? Is it possible? No. That means without chilo, chilam, we cannot make those verbs into past in our language in past tense. Like we cannot say that uh, if it is possible, like without chilam and chilo, we can convert our present verbs into past in Bengali. So it would be like jawa jaward, asha ashard, khawa khaward, likha likhard. So that's not possible. But in our language, no way to convert those verbs into past without the help of chilam and chilo. But in English, in this world, there is a language that they have separate past form of the verb. There we don't need to worry about those things like we need to take help always with was and where. They have separate past form of the verb. So first, I would like to show you that how we can get the easy ideas that how we can be sure that in our sentence there will not be any buzzword like we just learned on our first class how we can avoid be verbs without any reason, like we cannot use all the time be verbs with the main verbs, before the main verbs, because it changes the tense. So let's see what exactly happens. So I'm going to write a sentence in Bangla so you can easily get that how you can control the tense based on past. So our first sentence is that আমি গিয়েছিলাম। So আমি গিয়েছিলাম. Then I'm going to write another one. সে এসেছিল. There we can see that আমি গিয়েছিলাম and সে এসেছিল. Generally we don't speak like most of you just say that আমি গিয়েছিলাম, আমি করেছিলাম, আমি এসেছিলাম, but we don't say this way like আমি করলাম, আমি গেলাম. So but the way mostly we just speak that way, I'm going to get you this easy tense idea like আমি গিয়েছিলাম. See here we can see that because of ছিলাম and ছিল, first it comes in our mind that it should be I was. It's he was. Then we go for definitely if there is any verb, we go for this way. But here we have to think that আমি গিয়েছিলাম. In our language, this Java, এই Java কথাটাকে যদি আমি অতীতে নিয়ে যাই, এই ছিলামটা জাস্ট আমাদেরকে হেল্প করছে অতীতে কথা বলার জন্য, টেন্সটা কনভার্ট করতে হেল্প করছে, লাইক যাওয়ার ফার্স্ট ফর্ম জাস্ট হেল্প করছে আমাদেরকে ছিলাম দিয়ে। সো এটা আমার হেল্প করছে, এই ছিলামটা একটা টেন্সের কাজ করছে, সেটা কোন টেন্স? দ্যাট ইজ দ্য টেন্স ইজ পাস্ট, অতীত। কারণ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে আলাদা করে ইংরেজি ভাষার মতো ফার্স্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব আলাদা করে দেয়া নেই, যে কারণে আমাদেরকে অবশ্যই ছিল বা ছিলাম দিয়ে কনভার্ট করে নিতে হয়। এখানে যদি আমরা দেখি আশা
এই আশাটাকে এ ছিল ওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা একটা টেন্স কনভার্ট করে নিলাম, সেটা হচ্ছে ইজ এ ক্লিয়ার। ইংরেজি ভাষায় যদি আমরা যাই, যেমন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা বলছে you don't need to worry about your these types of problems, we have separate past form of the verb. Am I clear? I can give you some examples, like if I go for some easy verbs like come and go. Here, you don't need to worry about this, like to make it in past. Some of you get confused that we go for these types of help. As I told you that please don't use any be verbs before any main verb to control your tense, that as usual the way we communicate people, so we should first control our three indefinite tenses. So they are saying that you do not to worry about it, you should avoid this. We have separate past from the verb, like come. Directly we can use came. Directly we can say went. Am I clear? I hope everyone can see this one. See, hope it's clear. So here I just wrote that আমি গিয়েছিলাম. We have the problem that like ছিলাম means activities of was where. ছিল means like that. So here we can see that in Bangla language we cannot go in past tense without ছিলাম and ছিল. These two words just help to convert in past tense, like যাওয়ার অতীতে যদি আমি যাই গিয়ে ছিলাম, জাস্ট টেন্সের কাজ করছে। বাট উই হ্যাভ দি টেন্ডেন্সি লাইক, নাও ইয়োর কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট হাউ উই ক্যান বি শিওর দ্যাট there will not be any be verbs, there will not be any be verbs, how we can be sure about it? So let's see. On our first class, as I said that you should be sure about that don't use any kind of be verbs before any main verb. Like on the first class we got that বাংলা হয় and হই. We all know that these are the activities of the be verbs am, is. So according to our today's class, as we are going to get the past tense, in the past tense, past tense, that Bengali will be, in our language, it will be হয়েছিলাম এবং হয়েছিল. There we can see that হয়েছিলাম এবং হয়েছিল. So in English, it will be definitely was. So now we can be sure that, how we can be sure that in my conversation or writing in past tense, there will not be any be verbs to control the tense. We can be sure about ourselves because it's easy way to control tense. Now we can see that আমি গিয়েছিলাম হয়েছিলাম. All right. There we can go for সে এসেছিল হয়েছিল. See, do we ever speak such a way? আমি গিয়েছিলাম হয়েছিলাম, আমি এসেছিলাম হয়েছিলাম, আমি কাজটি করেছিলাম হয়েছিলাম, সে আমাকে দেখেছিল হয়েছিল. Do we speak such a way? Never we speak such a way. So how we speak? We say আমি গিয়েছিলাম, no হয়েছিলাম, no was, no হয়েছিল, no was. Is it clear? So no was, no ing. No was, no ing. See, so there we can think that in my language, in my first language is giving me the clear, crystal clear concept that there will not be any kind of be verbs. So we can think, we can be sure about our tenses very easily. So let's see. So আমি গিয়েছিলাম, as I said that
English people say that you don't need to worry about it. We have we have separate past form of the verb without any help of was and where. So we can go like that. আমি গিয়েছিলাম, I went. সে এসেছিল, she came. So if I write, see how it's getting changed, it's getting changed. See, আমি গিয়েছিলাম. First, we have the tendency of I was going, but this is not the way. সে এসেছিল, she was coming. How is this possible? See, আমি গিয়েছিলাম. So we can be sure that in our language, ছিলাম is just to convert the tense, just we use it. But if we think that way, that how we can control, how we can realize that my sentence is right, we don't need to take anyone's help. So see, আমি গিয়েছিলাম, হয়েছিলাম, we never say that. সে এসেছিল, হয়েছিল, we never say that. তারা দেখেছিল, হয়েছিল, we never say that. So that to be sure about this, you have to be sure about your be verbs. Then in Bangla, we don't speak such a way. So whenever I just went through this way, like আমি গিয়েছিলাম, হয়েছিলাম, কখনোই বলি না. So হয়েছিলাম নাই, ওয়াজটা কেটে দিলাম, আইএনজি টেন্ডেন্সি চলে গেল. তখন আমি চিন্তা, ও মাই গড, গিয়েছিলাম মানে ডাইরেক্ট ফার্স্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব আছে, সেটা কি went. সে এসেছিল, হয়েছিল, হয়েছিল হয় না, ওয়াজ নাই, আইএনজি চলে গেল. তাহলে কারণ সে এসেছিল ডাইরেক্ট ফার্স্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব আছে came. So this is the way. So now I'm going to clean the board. I would like to go in another way. Now your question is that, so when we can use was, where, and ing. Let's see. So let's see. Okay, now your question is that when we can use was, where, and verb plus ing. Again, your first language will ensure that whether there will be was, where, or ing or not. So let's see. As I said that language is a kind of tuning, I mean music. Languages are changeable, but rules are not changeable. Tuning is same. Like Ami, I'm going to write the sentence again. Ami giyechhilam. So we got that I went. Am I clear? Then I'm going to write Ami যাচ্ছিলাম. See, if you can get the difference between, if you can realize between two sentences, আমি গিয়েছিলাম এবং আমি যাচ্ছিলাম, যারা এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন, অর্থাৎ ফার্স্ট ভিডিওতে যেটা আমরা পেয়েছিলাম, লাস্ট ভিডিওতে যেটা পেয়েছিলাম, লাইক আমি যাই এবং আমি যাচ্ছি ডিফারেন্সটা যারা বুঝতে পারবেন, তাদের জন্য প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এবং কন্টিনিউয়াস বোঝার কোনো ব্যাপারই না। এবং আজকের এই ক্লাস অনুযায়ী দেখুন, আমি গিয়েছিলাম এবং আমি যাচ্ছিলাম, যারা এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন, তাদের জন্য ফার্স্ট এন্ড ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস একদম ইজি। সি, আমি গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট। আমি যাচ্ছিলাম, সি চিনি, আমি যাচ্ছিলাম টানছে। That time we already knew that whenever the verb is stressed this way, আমি যাই আর যাচ্ছি টানছে, আমি গিয়েছিলাম আর যাচ্ছিলাম টানছে, তখনই আমাকে বুঝে নিতে হবে এখানে ইংরেজির ভার্বটাও টানতে হবে, আর ইংরেজির ভার্ব টানার জন্য একটা দড়ি লাগবে, বি ভার্ব। সো সি, আমি গিয়েছিলাম, I went, আমি যাচ্ছিলাম, I was going. এবার আমি যদি বলি লাইক আমি কি করেছিলাম, তাহলে আমি ডেফিনেটলি এটাই বলবো, আই গট আপ আর্লি, আই এম গোয়িং, এইভাবে তার বলতে যাব না। এক্স্যাক্টলি। সো আই গট আপ আর্লি, দেন আই ওয়াশড মাই সেলফ, দেন আই fed my fish, then I read newspaper, I had breakfast. So this is how we can make sentences. So I hope you got this idea. So how we can avoid these types of problems, this is the easiest way to control our tense. We can easily communicate people as well as write in case of writing too. So now I'm going to clean. Before I clean that, I think last class we got another sentence that sentence making that I would like to repeat a bit. Here we can clean the board. That's better. Okay.
Last class we got that to make the sentence making things, sentence making ideas. So we all know that how to make the sentence, whatever the tense, rules same, like subject plus verb, subject plus verb, subject plus verb, whatever the tense, whatever it is, rules same. And sentence making thing is that after the subject, arrange the verb last to first. From Bengali, arrange the verb last to first. Last in, last in first, last in first out. Like কাজটি করা হয়েছিল. Last time we got that কাজটি করা. I said that whatever the tense rules is not changeable. So we know that কাজটি করা হয় and কাজটি করা হয়েছিল. There we can be sure that how to arrange the verb from Bangla to Bengali to English. Like we can see there are two different kriyas in Bangla. See, already we did on our last class. This is the way, this is how we can translate Bengali to English. So we all know that last in, first out, last in, first out, last in, first out, last in, first out. So here we can see that the subject is waiting because we already got two different verbs. So there we can write kachti, the verb. So in case of kachti, you can say that roomটি পরিষ্কার করা হয়. Then চোরটি কি পেটানো হয়. Here we can see that the subject is the verb. So now we can be sure that will there be any be verbs like was, were, am, is, are? No? Why? See, here we can see that কাজটি করা হয়েছিল. কাজটি করা হয়. So we know that in present indefinite be verb sounds হয় and হয়. In past tense be verb sounds হয়েছিল and হয়েছিলাম. Am I clear? So if it is in present indefinite, হয় and হয় is like হয় and হয় means in present indefinite am, is, are. In past tense that will be হয়েছিলাম, হয়েছিল. It will be was, were. That's very easy. So it will be the word. So as we can see there, last one will be the first, the word was. If I say that টেবিলগুলো পরিষ্কার করা হয়েছিল, টেবিলগুলো পরিষ্কার করা হয়েছিল, তাহলে সাবজেক্ট হতো tables, যেহেতু প্লুরাল এখানে were হতো, right? Okay. So the word was, and here we can see that present tense the word is. Generally, we know that already I discussed about the matter on the first class, on our first video. We use after am, is, are, was, were, so verb plus ing when the subject works directly. Here the subject doesn't work directly, that's why after these types of be verbs, verb will be is due. We can see that kora, so it will be past participle of the verb. So the work was done. That means this verb is past participle of the verb. So here we can see that the work is done. Past participle of the verb. I hope I'm clear to you. So can you see the verb properly? Last time actually it was not that much clear, so I'm trying my level best to give you close video that writing. I hope everyone can see this properly. All right, so that's lovely. My audience are smiling. Great, I'm happy. Now I'm going to clean the bird again. Hope you are getting the wonderful program.
Okay, today I'd like to ask you something. Whenever we go for shopping, okay, whenever I go for shopping, especially I just go to buy some toiletries or perfume, shopkeepers or anything like toiletries or perfume, shopkeeper asks me that I have different flavors. That time I just feel that wow, this perfume is so tasty. Mhm. Can we eat it? No, we just can smell that. That means smell what we can't eat or drink. It cannot be what flavor. That should be fragrance. So you can say that we have different fragrance. And the thing we just can eat and drink that can be what flavors. Hope you got this idea. So now we can start. Okay, now I'm going to show you some silly mistakes. Whenever we speak something based on past tense, we make such kind of silly mistakes. So let's get to know about it. So I'm going to write. So কাউকে খাওয়ানো ইংলিশটা কি? In Bangla we use frequently, constantly, but in English most of them answer me that it's feed, but feed is not the right word. কাউকে খাওয়ানো. Feed means that you're going to feed somebody else, like this. But treat, in Bangla you use a lot. Treat. So now I'm going for little bit silly mistakes. Before that, I'd like to show you the difference between present indefinite and past indefinite. So it will be easy for you. So these are the people, persons, I, we, you, they, he, she, it. This is for the present. And this one is for, there I'm going to write the same way, I, we, you, they, he, she, it. In present indefinite, you have to know about the relation, about using the verbs. Here in present indefinite, you don't need to use any kind of s or es. Hope some of you don't have such kind of problems, but I'm just giving these ideas for those who have severe problems. So no way. So no way. It will be this. So most of you know about that. But in third person singular, you have to be sure about it. So you can't go that way. It will be is or is. Hope most of you know this matter. Now we are going for the past. In past tense, advantage is that for everyone, we don't need to worry about this. Direct action. But you cannot go this way. You can't go this way. You can also go this way. You can also go this way. Only this one. Hope you got the ideas. Now I'm going for that mistake, that really silly mistakes. We shouldn't make such kind of mistakes. So, okay, sweet. If I say that, তিনি আমাদেরকে, my favorite food is pizza. পিৎজা খাইয়েছিলেন, তাহলে কাউকে খাওয়ানো ইংলিশ treat. এইবার কিছু silly mistakes দেখুন. I'm going to write. So here I'm going to write this way. So তিনি আমাদেরকে পিৎজা খাইয়েছিলেন. Now see the mistake. He
কারণ পাস্ট টেন্সে কোনো ধরনের এসিএস বসে না ভার্বের সাথে। এবার দেখুন কি ধরনের মিস্টেকস গুলো হয়। হি অর্থাৎ পাস্ট টেন্সে থার্ড পার্সন হোক যেই পার্সন হোক এসিএস বসে না। এবার মিস্টেকস গুলো দেখুন। তিনি আমাদেরকে পিৎজা খাইয়েছিলেন। হি ট্রিট আস, my favorite, I'm getting hungry, pizza, mouth watering right to me. I don't know, some of you don't like. Why don't you like? No idea. এটা তো কোনো ফর্মেই তো যায় না, ডিয়ার মাই ডিয়ার পাস্তা। উই ক্যানট গো লাইক দিস। হি ট্রিট হতে পারে প্রেজেন্ট টেন্স যদি আসে, হতে পারে হি ট্রিটস। এস এস এর একটা কানেকশন থাকতে পারে, হি ট্রিটস। Am I right? Past tense means you have to use the total verb, direct action, past form of the verb. He treated. He treated. আমরা অনেকেই past form of the verb এর ক্ষেত্রে, past tense এর ক্ষেত্রে আমরা base form of the verb use করি, চিন্তা করি, কিন্তু that's not right. See, this is the silly mistake. That is another one. See, কিন্তু তিনি বিল পরিশোধ করেননি। Due to COVID-19, people don't have that much money now. But এবার দেখুন, কিন্তু তিনি বিল পরিশোধ করেননি। আবার লিখছি প্রেজেন্ট, তাহলে তিনি বিল পরিশোধ করেননি। দেখুন কি ধরনের মিস্টেকস গুলো করি। হি অর শি ডোন্ট, দেখুন কোথায় ছবল মারছে। এটা তো কোনো ফর্মে যায় না, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এসিএস এর একটা কানেকশন থাকে, বাট অক্সিলারি পরে এভাবে ভার্ব আসার কথা না। দিস ইজ নট দ্য ওয়ে। বাট এটা তো কোনো ফর্মেই পড়ে না। যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, সেন্টেন্সটা হতে পারে এরকম, তিনি বিল পরিশোধ করে না, এইভাবে একটা সেন্টেন্স আসতে পারে, হতে পারে হি ডাজন্ট। এবার দেখুন আরেকটা প্রবলেম এইখানটায়, দেখুন অনেকে চেঞ্জ করে, অনেকে চেঞ্জ করে one is not possible, is not possible. See, these are the silly mistakes. বাট পাস্ট টেন্স মানে হচ্ছে কিন্তু তিনি বিল পরিশোধ করেননি, আমাকে যেতে হবে ফার্স্ট ফর্ম অফ দ্যাট অক্সিলারি, দ্যাট ইজ ডিডন্ট। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টেন্সের জন্য হি ডিডন্ট। এবার দেখুন দুই দিকে কি চুমকি লাগিয়ে দিল, ওয়াও হাউ গর্জিয়াস দ্য ড্রেস। দেখুন yes, no way, no way. So if you can be sure about your these types of silly mistakes, I think that the journey is very easy. You can speak English 10 times better than I. Am I clear? Am I right here? Hope you can see the bird. Yes, you can see the board properly. Today, is it all right? There we go. So now I'm going to clean the board. So friends, this is how you can speak anything based on that already happened in your life, anything like past tense, that you can write something or you can think something, you can share with your friends and family what exactly you did on last Friday. So please try and apply these easy techniques. I hope you can easily speak now present indefinite and past indefinite, and easily can control the tense as usual the way we conversate each other. So I hope if the video helped you a lot, so like, share, and subscribe my channel. Till then, cheers.